suspected in this patient. ايش رايكم؟ ليجينيلا قبل يا سلام عليك يا علي. هذا مو تيبيكال دكتور، مو تيبيكال برزنتيشن للنمونيا ان يكون فيها الكونسوليديشن اوبسيتيز مع الفيفر والساين والسيمتومز. تجيب وش اي لا الليجينيلا كيف هاو ود الليجينيلا بريزنت؟ مثل ما قلتوا atypical برزنتيشن مش بعد it would present with a GI symptoms diarrhea hyponatremia. اوكي لما يجيني بالاختبار اكزامينر ويحط لي typical برزنتيشن ويبيني اقول لي ليجينيلا، مستحيل، لازم يقول لي هذه ليجينيلا. كيف يقول لي هذه ليجينيلا؟ يجيني ب typical presentation plus GI symptom. لا تنسون هذه GI symptom. اي طبعا ليش انا اقول لكم اقراوا؟ النيمونيا one of the big topic in medicine, so I would not accept all of you not to go and read from your textbook about pneumonia من A to Z. تمام؟ اوكي اتس اوكي لما ما تقرون عن البلد جاز، اتس اوكي لما ما تقرون عن مواضيع بالميديسن زي مثلا خليني اقول زي مثلا النيوروماسكولار ديزيزز، بس نيمونيا لا، ما ينفع تطلع من الكورس وانت ما رحت قريت من كتاب تكست بوك عن النيمونيا. So this is not Legionella. ليش؟ It's a typical presentation and there is no GI symptom and other presentation of Legionella. طيب Streptococcus pneumoniae is the commonest cause of his presentation. ممكن تكون إجابة صحيحة، خليها على جنب. Pseudomonas species is the likely to be the etiology of a presentation. What do you think about this sentence? يا سلام يا ريم، ممتاز. منين تجي السودوموناس؟ من الهوسبيتال. ممتاز جميل. So mainly the Pseudomonas is presented usually in the hospital, not in the community. ما في Pseudomonas في community. اوكي سواء يا وطمان ذاب ولا هاب عادي. History of smoking is irrelevant to his presentation. طبعا هذه إجابة خاطئة لأن احنا عرفنا one of the risk factor is smoking. So our answer is Streptococcus pneumoniae is the commonest cause of his presentation. شوفوا كيف أنا حليت الجواب. أبغاكم بالأسئلة اللي زي كذا وأغلب الام سي كيوز تحلون بالطريقة هذه. Exclude. لا تروح على طول الإجابة لأنك ممكن تكون غلط. Exclude the other answers. So this is an easy question. All of you are getting it. Okay. برضو هنا نبغى نركز شوي. How to assess the severity of the community. ترى هذه عشان بس ما نلخبط للcommunity acquired pneumonia بس. KERB 65. How to assess the severity of community acquired pneumonia through KERB 65. So what's C? C is confusion. U is urea more than 20. R for respiratory rate more than 30. B for blood pressure less than 90 or less than 60. Age more than 65. Okay? طيب لما تكون السكور تبع طبعا كل واحدة تاخذ 1 سكور. كل واحدة منهم تاخذ ايش؟ 1 سكور. لما يكون السكور هذا 0 to 1 that means it's an outpatient treatment, that means it's mild. اوكي لانه هذا السكور يساعدني بالمانجمنت والبروجنوستيكيشن. prognosis 0 to 1 is mild, 2 is moderate, 3 and 5 is severe. المورتاليتي هنا 3 to 4%، هنا 5 to 10، هنا more than 10%. اوكي بس اللي يهمني اكثر من البروجنوسيس how to treat this patient. So نزيد or للبيت. 2 you would treat him in the ward. I would go for
ceftriaxone plus azithromycin. طبعا ceftriaxone to cover gram positive والازيثروميسين and gram negative and azithromycin to cover the atypical. او ممكن تستخدم levofloxacin or moxifloxacin لانهم يغطون both. But I would go with this ceftriaxone plus azithromycin. طيب حلو. 3 and 5 that mean you need to admit your patients immediately to the ICU. ليش أنا I need to admit him to ICU؟ لأنه اللي عنده 3 to 5 معناته عنده respiratory rate is high أو blood pressure is high mainly غالبا، أو patients confused. لازم تكون واحدة منهم موجودة، يا respiratory rate is high أو blood pressure is low أو patient نرجع. So why I need to admit the patients to ICU once it's 3 and more? That mean انه يا confused يا respiratory rate is high يا blood pressure، لازم تكون واحده منهم موجوده. والبيشنتس اللي يدخل الاي سي يو معناته في vital organ is compromised. مين الفيتال اورجن؟ يا سي ان اس معناته البيشنت confused، يا respiratory system معناته البيشنت is in respiratory distress، respiratory rate more than 30، او الكارديوفاسكولار سيستم is affected معناته البيشنت is hypotensive. معناته ما ينفع هذا المريض اللي عنده واحده من الثلاثه vital organ affected يروح للفلور، لانه ممكن بالفلور he will be missed and he will die because of compromised of one of these vital organ. عشان كذا قالوا البيشنتس اللي 3 and 5 should be admitted to ICU. How to treat him with the community acquired pneumonia in the ICU؟ نفس المانجمنت تبع الوورد ما يختلف، ceftriaxone plus azithromycin or levofloxacin. Okay، بس once the patient is deteriorating I need to consider what we called the resistant bug. مين الريزيستنت bug؟ الاثنين هذول السودوموناس والام ار اس اي. لما ابدا المريض ceftriaxone واقعد يومين البيشنت is not improving I need to consider انه I start to think انه this is could be another bug which is the resistant bug زي السودوموناس والام ار اس اي. So how to cover السودوموناس؟ عندك السيفيبيم one of the ceftriaxone one of the cephalosporin that you can use to cover Pseudomonas. What the other coverage of Pseudomonas؟ ممكن عندك التازوسين تازوباكتام. اوكي طيب امارس A covered only by vancomycin. اوكي so التريتمنت تبع الكريتيكالي ill patient زي التريتمنت تبع البيشنت admitted in the ward ceftriaxone plus azithromycin. بس في حال patient deteriorating after starting the antibiotic that means as a physician I need to start to consider other bugs زي السودوموناس والام ار اس اي. So I need to cover Pseudomonas with what? With cefepime or tazocin and MRSA with what? With vancomycin. طبعا في other antibiotic that would cover المRSA غير الفانكومايسين مثل ايش؟ مثل اللاينوزيليد. اوكي وهو مفضل اصلا اللاينوزيليد على الفانكومايسين في حاله النيمونيا مش البكتيريميا. لما تكون البيشنت عنده مارس A in the lung اللاينوزيليد has a better lung penetration يروح لللنج ويدخل جوا اللنج افضل من الفانكومايسين. لما يكون عندي بكتيريميا الMRSA دي موجوده بالبلاد that means vancomycin is better because it has better blood distribution than linezolid. واضحه النقطه دي؟ قولوا لي واضحه ولا لا؟ حلو ممتاز جميل ممتاز حلو. في اي احد ما هو فاهم كيف ناخذ مريض النيمونيا من العياده لين ما نداله المانجمنت؟ هذا المطلوب منك لا اكثر. المطلوب منك انك you start to think about pneumonia اذا جاك المريض بكاف اند فيفر حلو وترسل له اليوجوال diagnostic measure سي بي blood gas اكس راي اس ار سي ار بي فول كلتشرز. وبعد كذا تبدا على الامبيريكال انتيبيوتيك على حسب السيتنج. اذا كان جاي من الكوميونتي نبدا الى الحين عرفنا الكوميونتي
ceftriaxone بلس azithromycin. اذا كان in hospital out the hospital amoxicillin clavinate بلس azithromycin. جوا الاي سي يو نفس الهوسبيتال نفس الادميتد بيشنت ceftriaxone بلس azithromycin، الا انه المريض deteriorating بعد 48 ساعه من الانتيبيوتيك. That's mean my antibiotic is very weak to cover this patient. I need to upgrade the antibiotic to cover two important resistant bug, which is Pseudomonas. So I need to start my patient on Tazocin or Cefepime instead of what? Instead of ceftriaxone. Okay? Or I need to add vancomycin or linezolid to cover the MRSA. واهم حاجه لاي practitioner non-intensivist not ICU is to pick the patient that need an ICU admission. معناته انه one of the three vital organ are affected اللي هي CNS والريسبيراتوري والبلد بريشر. انتم بعدين اذا جيتوا على الريزدنسي هنا ما في ICU، يعني ما في ICU teaching، بس بعدين اذا جيتوا على الريزدنسي بتعرفون انه هدف الاي سي يو انه to protect the vital organ. That's it. احنا نسوي زي الوورد، نعالج زي الوورد، نسوي كل شيء زي الوورد، بس احنا نحافظ على الفيتال اورجنز اللي هي البيشنتس لما يكون confused معناته he's confused معناته he cannot protect his airway. That means he will aspirate and die. Okay? لما يكون respiratory rate is more than 30 معناته he is in respiratory distress. معناته his respiratory muscle might get exhausted and he die. أو إذا كان blood pressure is very low معناته ما في perfusion to the vital organ and he might die. So as a general practitioner لما يكون عندي واحدة من ذولي على طول أرسل المريض وين؟ in ICU. طيب ايش الكفرج تبع الاتيبيكال مايكروبز اللي I have to consider azithromycin, mainly azithromycin. So empirically I would start azithromycin الا ان يطلع لي الميكروبس كوكسيلا or chlamydia that I need to replace it by doxycycline. Otherwise لما اقول لكم atypical coverage معناته azithromycin. حلو؟ ما هو مهم يعني مانجمنت مع الانتيبايوتيك يريد تو جيف فلويد اند اوكسجين اند انالجيسكس ما فيها مشكله. طيب ايش الكومبليكيشن تبع النيمونيا؟ سبتسيميا. ذاتس مين the cytokines and the bacteria طلعت من الالفيولاي على البلود فيزلز. ARDS نبغى نعرف بعدين ايش ARDS. ARDS هذه شفتوا الايرا حقت الكوفيد وهاو the people die from COVID started with ARDS. Okay. Parapneumonic effusion, empyema and lung abscess. Okay. أحد منكم ما فاهم أي شيء من الكومبليكيشن هذه؟ طيب شوفوا كيف تجي البلورال effusion. شايفين؟ There is homogeneous opacification in the left lower lobe with a crescent sign. شايفين crescent sign؟ كذا زي الهلال. So this most likely represent a what? A parapneumonic effusion. So أنا بالchest X-ray اللي أبغاكم تعرفونه هنا إنه I describe an image وأعطي possible diagnosis ما definite possible diagnosis. كل اللي عليك إنك you describe this image. وهنا الإيمج حقت CT there is a abscess or a pain. ها؟ طيب هذه ما patient with low oxygen. هذه لما تسوي البلد جاز طلع البيشنت oxygen is low ما في مشكلة يعني it's okay. هذه ايش نسميها هذه؟ ها؟ يا سلام عليكم cavitation. كيف عرفت انها cavitation يا علي؟ Okay. Air fluid level. عبد الله صح عليك. Air fluid level. So I would describe it as a well-defined lung lesion, okay, with thick wall with air fluid level most likely represent a lung abscess, cavitary lung lesion.
طيب how to prevent pneumonia؟ ما عندنا حاجه نسوي لها prevention الا ان نعطي vaccination. So I would give pneumococcal vaccine not to anyone, to people who's older than 65, or asthmatic or COPD, and influenza vaccine to anyone influenza vaccine. Okay. السلام عليك. Yes, it could, and it could change your management. مش antibiotic mainly المانجمنت. لما يكون عندك cavitary lesion معناته في specific bug هي اللي تسوي cavitary lesion. زي ايش؟ زي ستاف وستريب صح والانيروبس. يس والانيروبس. would give you an idea زي ما عبد الله قبل شوي. Let's give you an idea. This could be TB that I'm treating. So you start to investigate the patients more, and it might change your management. Yes. يلا أنا تعبت نقرأ. واحد يقرأ الكيس هذه. يلا واحد يقرأ الكيس. يلا يا شباب. 54-year-old smoker with multiple comorbidities, diabetic, hypertension, coronary artery disease, presented the emergency department with a 2-day history of a productive cough with yellow sputum, chest tightness, and fever. Physical examination revealed a temperature of 38.3, blood pressure 150/95, heart rate of 85, and a respiratory rate of 20 per minute. His oxygen saturation is 88% at rest. He is comfortable and oriented. 3 lung sounds are distinctive but clear, with crackles and the right side. Lab shows white blood cells 80,000, blood urea nitrogen 35, creatinine 1.05, glucose 160. What is the statement is correct regarding the patient management? He will need to be admitted to the inpatient and started on levofloxacin IV. He will need to be admitted to the ICU and started in vancomycin, ceftriaxone IV. He can be discharged at home with oral amoxicillin, obtain sputum and blood culture, and await culture result prior to the initiation of the antibiotic. اي انا اتكلم وانا مقفل المايك. طيب وش يبي منك بالسؤال هذا؟ انا اسالك وش يبي منك بالسؤال هذا؟ لا ما نجاوب الحين. اصبر عبد الله. وش يبي منك بالسؤال هذا؟ اللي هو نفس الجريدنج اللي اخذناه، اللي هو تقريبا هل هو ادميتد ولا بالاي سي يو ولا تريتد. يا سلام عليك. يبي منك where to treat the patient. What's the setting that you need to manage your patients in. وهذه تحدد بوات باي وات نحددها. نفس ما قالت ريم كيرب 60. يا سلام عليك. كيرب 65. سو خلينا ناخذها واحده ونحسب الكيرب 65. يلا مثلا خلينا نقول مثلا خلينا نشوف احد ثاني غير عبد الله. مثلا سدين. يلا يا سدين افتحي المايك واحسبي لي الكيرب 65. معانا سدين؟ طيب سلمان. اول شيء اورينتد، يعني ما فيه كونفيوجن.
حلو. وش قال لك؟ oriented to what time and place and person. تعرفون كيف تحسبونها هذه؟ تسألوا وش الوقت من هذا ولد وش اسمه والبليس انت وين جالس فيه. اذا قال لك والله يس يس اند يس معناته he is not confused. او تحسبها بال Glasgow Coma Scale. اذا كان 15 معناته he is not confused، اقل من 15 معناته he is confused. اوكي طيب that's mean واحده راحت. اللي بعدها وش هي؟ اليوريا يكون اكثر من اكثر من كم؟ اكثر من 20 تعتبر واحد. اي ما في مشكله سيدين، خلاص ما في مشكله. اكثر من 20 so this is 35 معناته عندنا الحين نقطه صح؟ نعم. حلو. وش بعده؟ بعده الريسبيرتي ريت يكون اكثر من 30 لكن عنده 20. هل هو هنا اكثر من 30؟ ما في نقطه. لا ما في نقطه. طيب بعد كذا البلاد بريشر اقل من كم؟ اقل من ما ادري صراحه. 90 على 60. دايم خلوها ببالكم. اقل من 90 على 60 معناته I start to think about what septicemia hypotensive patients so this is not اقل من 90 على 60 صح؟ طيب بقي واحده وش هي؟ العمر فوق 65 نقطه واقل فما عنده الا نقطه واحده. ونقطه واحده معناتها وش هو؟ مايلد صح؟ ما يدري. مايلد وين نعالجه؟ مو بالورد. لا مايلد صح عليكم. تعالجوا باوت بيشنت سيتنج. 0 to 1 لا ننساها. 0 to 1 is outpatient setting. 2 inpatient. 3 and more is ICU admission. So وين الجواب؟ اوت بيشنت 100%. بس لا مو بدي لا سي. بس حاجه ناقصه بالسي. قولوا لي وش هي؟ كلاب اموكسي كلاب. and you need to cover atypical with azithromycin. اوكي يعني نزود ازيثرومايسين. واضحه كمية اكوارد نيمونيا يا شباب؟ كيف؟ ازود على الجواب ناقص ازيثرومايسين صح؟ yes you need to cover atypical with azithromycin. واضحه الكوميونتي اكوارد نيمونيا؟ في اي اسئله؟ دكتور سؤال. يلا. بالنسبه للكيس هذا اللي الاخيره، الكيس الاخيره هذه، هل راح اعطيه امبيريكال الاموكسيسيلين كلاب مع التيبيكال كفرج كامبيريكال كفرج يس and you need to send for sputum culture وترسله للبيت. ولما تجيك الكلتشر ممكن تغير الانتيبيوتيك. واضح. شكرا جزيلا. دكتور انت شرحت الكونسوليديشن بس قطع صوتك بالتشيست اكس-راي، يمكن بس لو تعيده سريع. ابشر. وش النقطه اللي ما فهمتوها بالكونسوليديشن؟ شلون اشوفها يعني؟ حلو إيه. طيب اوكي لما تجيك تشيست اكس-راي مثل ما قلت لك في خطوات هاو تو انت بس يو ديسكرايب ذا ايج اللي عليك انك يو ديسكرايب what is in front of you. That's it. Not more than this. So تبي تقول this is a chest X-ray with a BA view. اوكي ثم تشوف البنتريشن is good او not اللي هي الدوز تبع الايمج. كيف اعرف الدوز تبع الايمج is good or not؟ لما اشوف الهارت واشوف وراه السباين الفيرتبري. يعني هذه I would say this is a good penetration image. اوكي بعد كذا تبدا توصف كل واحد له طريقه. في ناس توصف من برا جوا، في ناس من جوا لبرا، ما يهم. بس اللي ابيك توصف الابنورماليتي من برا لجوا زي ايش؟ انت لو نجي للواقع you need to describe everything from outside to inside من السبكوتينيوس تيشو للبون للريبس لللنج بارينكيما. بس خلينا اليوم نركز على اللنج بارينكيما. تقول انه في اول حاجه في ايش؟ اوباسيفيكيشن. طيب قلت في اوباسيتي، وين مكان الاوباسيتي هذه؟
لا تقول لوب هذه لما تشوف اللوب بعينك، بس انت قسم اللنج 3 زون، upper zone وميدل زون ولور زون. اوكي so there is an opacification in the right upper zone. اوصف الاوباسيفيكيشن هذه. الاوباسيفيكيشن هذه homogeneous opacification, it's not heterogeneous. وش الفرق بين الهوموجينس والهيتروجينس؟ الهوموجينس يعني بياض واحد كذا، الهيتروجينس قد تكون يعني نقاط معينه كذا، ها مثلا نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هناك ونقطه خط ونقطه هنا، لا هذه واحده homogeneous opacification. اوكي so there is right upper zone homogeneous opacification that could represent an alveolar infiltrate. ليش قلت انا alveolar infiltrate مش interstitium؟ لانه مثل ما وصفت لكم قبل شوي الالفيولار infiltrate زي الفلف، زي لما الفلف يعني القطن، دوائر كذا، دوائر صغيره زي هذه. بس الانترستيشيوم خطوط. شايفين هذه لو هي كثيره، اقول interstitial infiltrate. بس this is pulmonary vascular capillaries is not abnormality. فشايفين كيف دوائر زي الفلف زي القطن المنثور، تمام؟ I would say بعد ما اقول homogeneous infiltrate that could represent an alveolar infiltration. معناته البص موجود وين؟ جوا الالفيولاي مش بالانترستيشن مينلي، يعني قد يكون موجود شويه بالانترستيشن مينلي بالالفيولاي. واضحه؟ مره واضحه دكتور، جزاك الله خير. ممتاز. طيب نجي عن الكوميونتي. خلاص في احد عنده سؤال؟ كوميونتي اكوارد نيمونيا هذه اللي بتواجهونها اكثر شيء بالعيادات، في اي سؤال عليها؟ كلير. طيب ايش النوزوكوميال نيمونيا؟ نوزوكوميال معناته in the hospital setting. فعندك الهوسبيتال، خلونا من الهيلث كير على جنب، بقول لكم ليش شلناها، بس خلونا بالهوسبيتال اكوارد نيمونيا والفنتليتد اسوسييتد نيمونيا. وش الهوسبيتال اكوارد نيمونيا؟ معناته البيشنت admitted to the hospital for something else، وبعد 48 ساعه من الادميشن he developed cough and fever. That's mean he had hospital acquired pneumonia. يعني دخل المريض عشان يشيل مثلا جول بلادر، وبعد 48 ساعة he developed a cough and fever. That means this pneumonia. نفس الكلام على ال ventilated associated pneumonia. He was admitted to the ICU for something different. مثلا عنده CNS surgery وسوى السيرجري وانتيوبيتد وما كان عنده اي مشاكل. بعد 48 ساعه من الانتيوبيشن والاي تي تيوب بليسمنت he developed fever and infiltrate and he cannot develop cough because he had a tube in. So fever and infiltrate بعد 48 ساعه. That's mean we could say this is a ventilated associated pneumonia. وانا قلت لكم ليش احنا قسمناهم عشان just for the management purposes. طيب ايش هذه الهيلث كير اسوسييتد نيمونيا؟ هذه الهيلث كير اسوسييتد نيمونيا هي patient that visited the hospital for the last 3 months لأي سبب كان. والله جاء للعيادة مثلا عنده follow up مع his physician، جاء عشان his daily dialysis. Just he visited the hospital for the last 3 months. We called it healthcare associated pneumonia. ليش احنا حطين الجروب هذا؟ لأنهم high risk for resistant organism. بس recently قالوا إن ما عاد في داعي لها، لأنه الهوسبيتال acquired pneumonia per se is a risk factor for resistant organism, so we did not use this classification anymore. Healthcare associated pneumonia, we use only hospital acquired and ventilated associated pneumonia. فالفرق بين الهوسبيتال acquired والهيلث كير انه الهوسبيتال acquired he was admitted to the hospital within 48 hours. بس هذا he visited the hospital even over the last 3 months. ما في ناس مثلا يسوون dialysis on weekly basis بدون ما يدخل المستشفى، يجي على وحدة أو مثلا مريض جاء عنده عيادة مع طبيب القلب حقه وهي got the infection، فحطوا الجروب هذا عشان يقولوا لك إنه this is could be a
highly resistant organism, and we need to cover for Pseudomonas and MRSA, but not in the last تقريبا شالوها في 2018 شالوا الجروب هذا لانه قالوا انه اي patient hospital acquired is a risk factor for resistance, so there is no need to use healthcare associated pneumonia. اوكي طيب طبعا هذا الانتوبيشن. اللي ما يعرف وش الانتوبيشن is securing the patient's airway by ET tube سواء كان oral ET tube or tracheostomy. شايفين هذه tracheostomy. هذا البيشنت اللي يجي على الدياليسيس he might develop healthcare associated pneumonia. What's the importance of this group؟ انه infectious cause الميكروب is different, الانتيبيوتيك sensitivity is different, والhealth status حقت البيشنت is poor. هو he is admitted، اي مريض admitted يختلف عن المريض اللي بالكوميونتي لانه الهيلث ستاتس جوا الهوسبيتال is compromised. So the patient's health status will be compromised by the hospital admission. So what's the microbiology of hospital acquired pneumonia؟ تقريبا نفس الميكروبيولوجي تبع ال community بس اضيف عليها ايش؟ السودومونس. ممتاز. اضيف عليها ايش؟ السودومونس. الفاب اضيف عليها Strophomonas which is a very resistant bug. بس اللي ابيكم تعرفونه انه بالنوزوكوميال I need to cover for two important things اللي هي السودوموناس و possibility of MRSA methicillin resistant microbe. اوكي وش فرق الستريبتوكوكس نيموني العاديه عن الدراج ريزيستنت ستريبتوكوكس نيموني؟ الستريبتوكوكس نيموني العاديه it would be sensitive للاموكسيسيلين كلافينيت، بس ستريبتوكوكس نيموني الريزيستنت to the drug it would not be sensitive to amoxicillin. It need a higher antibiotic زي ايش؟ زي السيفترايكسون او تازيسين. اوكي اللي هو بيرسلين تازوباكتام. طيب انا كيف اعرف البيشنت اللي عنده hospital acquired pneumonia؟ البيشنت admitted because of the gallbladder surgery بعد مثلا ما دخل بيومين he started to develop fever, leukocytosis, cough with sputum and new chest X-ray infiltrate. ممتاز جميل. طيب الباب البيشنت اللي intubated ما يقدر يكح، ما نعرف، نعرف كيف انه في عنده فيفر وهايبوكسيا started to be hypoxic ونيو infiltrate in the chest X-ray. شوف ايش كاتبين هنا increasing secretion، ما قالوا كف with sputum لانه ما في كف للبيشنت الانتيوبيتد. سو لما نسوي suctioning للتيوب نلقى السكريشن زايده ومينلي السكريشن از باسي سكريشن. ممتاز ممتاز. طيب so investigation is the same mainly blood culture CBC and sputum culture. البيشنت اللي ventilated associated ما يطلع سبيوتم فلازم نسوي تريكل اسبيريت، وفي حالات لازم نسوي برونكو الفيولار لافاج. وقلت لكم ايش البرونكو الفيولار لافاج؟ ندخل بالبرونكوسكوب جوا اللنج ونسوي زي اللافاج غسيل للمنطقه اللي فيها الكونتيشن ونسحب السامبل ونرسلها لللاب. طبعا في حالات so advanced we might do video assisted thoracoscopy، نفتح اللنج وناخذ بيبسي، بس this is very advanced you don't need to know it. هذا شوفوا البرونكوسكوب هذا هو يدخل عن طريق النيزل كافيتي جوا، وانا اروح بالبرونكوسكوب. يعني لما تجون على الريزيدنسي تريننج يعلمونكم كيف هاو تو يوز برونكوسكوب، انك تروح للمكان اللي موجود بالشيست اكس راي في انفلتريت، ما تروح لاي مكان ثاني، تروح للرايت ابر زون وتسوي لافاج، تغسل وتاخذ السامبل وترسلها لللاب، سواء عن طريق اذا كان مريض صاحي عن طريق النيزل كافيتي، او اذا المريض انتيبيتد عن طريق الايتي تيوب، تدخل جوا الايتي تيوب لللنج. ممتاز. طيب مثل ما قلت لكم الفرق بالمانجمنت تبع الهوسبيتال اكوايرد والفنتليتر اكوايرد والفنتليتر اسيتد، تو ثينج يو نيد تو كفر فور، اللي هي ايش؟ اللي هي سودوموناس وال MRSA. So what would cover Pseudomonas is the cefepime. What would cover the MRSA is the vancomycin. Okay. طبعا
ممكن تسالون ليش اضفت الليفوفلوكساسين للاثنين؟ زمان كان في حاجه اسمها double pseudomonal coverage. You need to do double pseudomonal coverage. Now there is no need to do double pseudomonal coverage. ما يحتاج تعطي 2 antibiotic يغطون السودومونس. هنا عندنا سيفابيم والليفوفلوكساسين would cover السودومونس. You need only to cover him with 1 antibiotic to cover pseudomonas, which is cefepime or levofloxacin plus MRSA coverage, which is vancomycin. وانا قلت لكم انه it's better to use linezolid instead of vancomycin. ليش؟ لانه linezolid has better lung penetration. So coverage، شايفين الكفرج تبع الهاب والفاب نفس الكفرج، ما في فرق بينهم. طيب this is the empirical coverage of antibiotic I already told you about. You didn't need to know it. ونفس الكلام للفاب. So as simple as this, once a patient has HAB or VAB, I need to cover these 2 resistant bug, which is Pseudomonas and MRSA. طيب يلا رهف، يلا ما بقي لنا وقت، نفتح المايك ونقرا سريع. يلا ايش فيكم نايمين؟ يلا يا دكتور. يلا مين؟ علي، يلا علي اقرا سريع. 69-year-old male with history of COPD, diabetes mellitus type 2, hypertension, and lipidemia was admitted to the inpatient ward for management of acute on a chronic COPD exacerbation. 3 days after his admission, his dyspnea got worse and was complaining of productive cough. His oxygen saturation was 78% while on 5-liter oxygen. On exam, temperature 38, respiratory rate 28, pulse 114, blood pressure 85/14. He looks ill, anxious, and sitting on the edge of the bed. He is using his accessory muscles. Auscultation showed low air entry to bilateral lower loops, worse in the right side with coarse crackle. After obtaining arterial blood gas and chest X-ray that showed right lung consolidation, along with right lower loop consolidation. Okay. Right lower loop consolidation, along with blood and sputum cultures. He was intubated and placed on mechanical ventilation. What's the most accurate statement regarding this patient's presentation? أول شيء إيش ال kind of pneumonia this patient is having? What do you think? I think it's a community acquired. ليش community acquired? Since the patient has no... he was admitted to the days. Okay. He was admitted to the ward for a management of his chronic COPD. بعد كده 3 days after 48 hours he developed these symptoms, which is dyspnea and complaining of cough fever. معناته this hospital acquired pneumonia. ها حتى ventilator لا تلخبطون بالفنتليتر عشان ventilated، لا هو he developed the pneumonia after the admission. صح؟ مقتنع يا علي؟ ايه انا كنت توقعت انه جاء يعني بالاكزاجربيشن نفسها. كلامك صح. انت صح. انت 100% صح. We cannot differentiate between هل الاكزاجربيشن هذا because of community acquired ولا exacerbation as usual. You cannot differentiate. بس خلينا نقول على السؤال اللي موجود عندنا الى الان this is hospital acquired pneumonia، صح؟ Yes. تمام. طيب which statement is correct? Streptococcus pneumoniae is the likely cause of this condition. خليها على جنب، ما نقدر نحدد. Pseudomonas would not be expected. غلط 100%، لأن قلنا أي hospital acquired need to think about Pseudomonas. Mycoplasma pneumoniae is the likely cause of this condition. لا، لأنه this is atypical microbes. وحتى بالcommunity acquired pneumonia ما قلنا إنه Pseudomonas is the أو الميكوبلازما is the likely cause. قلنا strep pneumonia. حلو. mechanical ventilation is a risk factor that's likely lead to his infection. اصلا البيشنت developed infection قبل mechanical ventilation. hospital admission is the risk factor that's likely lead to his infection. This is the correct statement.
Okay, this is the correct statement. Strep pneumoniae is also correct, but based on this question, I would say this is the most accurate statement. You know, hospital admission is the risk factor that's lead to his infection. Okay, واضح الهوسبيتال اكوايرد والفنتليتر اسوشيتد نيمونيا ما فيهم فرق الا انه البيشنت develop this after that. والمانجمنت you need to cover for two things which is MRSA and Pseudomonas. طيب pneumonia in immunocompromised patient, I have to think about BGB. والBGB patients would present with the same presentation of pneumonia, but mainly patients mostly become hypoxic, and the chest X-ray infiltrate is bilateral heterogeneous infiltrate, and the diagnosis is only by bronchoalveolar lavage only, and the treatment is different: trimethoprim sulfamethoxazole and steroid if patient is hypoxic, PO2 less than 70, and prophylaxis is trimethoprim. And prophylaxis نعطيه for any immunocompromised patient, HIV على medication that would cause immunocompression. طبعا البي جي بي يجي مع اذا السي دي 4 اقل من 200، عشان كذا اي مريض اتش اي في سي دي 4 اقل من 200 راح اعطيه ترايمethoprim سلفاميثوكسازول. اوكي، والتشخيص ابغاكم تعرفون عنها انه التشخيص بالبرونكوالفيولار لافاج بس، والتريتمنت حقها ترايمethoprim سلفاميثوكسازول، واعطي ستيرويد في حال ان البي او 2 اقل من 70. اوكي طيب هذه كيس خليني اقراها لكم سريع لأن ثلاثة لازم نخلص. 43-year-old with HIV presented to the ED 1 week history of unproductive cough. شوفوا لاحظوا unproductive cough also give you an idea this is BGB لأنها تجي dry cough, shortness of breath, weakness that's continued to get worse. He have been compliant to his heart اللي هي antiviral medication تبع ال HIV that have no history of fever. He had desaturation 79 and respiratory 26. chest X-ray show bilateral infiltrate. So معطيني كل الدلالات انه هذه BGB. He was admitted to the hospital, started on IV ceftriaxone, CD4 count came less than 200. So معطيني كل الدلالات يقول لك this is BGB. Dry cough, bilateral interstitial infiltrate, hypoxic, and his CD4 is low. His respiratory status is worsened and he was transferred to ICU. Which of the following is the best answer? His immune status is not likely to be related to his presentation. غلط. It's related to his presentation. He's likely to have hospital-acquired pneumonia. Okay, ممكن. Bronchoalveolar lavage has no utility in his management. غلط. Prophylactic antibiotic could have prevented his presentation. That's correct. It could prevent his presentation. Okay. طيب الميرس كوفي ما عاد هي موجودة، ما يحتاج نعرف عنها. ايش كمان باقي؟ خلينا نشوف. ما يحتاج تعرفون عن ميرس كوفي، ما عاد موجودة. في أي أسئلة إلى الآن؟ تقريبا خلصنا. في أي أسئلة؟ كلير دكتور. all clear. ممتاز. all clear. ممتاز. طيب كم عددنا عشان التحضير؟ كم عددنا عبد الله؟ عدد الطلاب ككل 50 أو 52. الموجودين 40. طيب قبل أن ننهي هذه محاضرة مهمة، فكلكم اليوم بكرة أي وقت تروحون تفتحون النيمونيا وتقرون من A to Z للنيمونيا. عاد ما راح أقول لكم من وين تقرون، أي مكان تقرون، هاريسون ديفيدسون وات ايفر. ها تمام. طيب يعطيكم العافية يا شباب، شكرا جزيلا. خلاص أنا أخذت التحضير. اللي عنده أسئلة
يسال، واللي ما عنده اسئله خلاص he can sign out.